students, welcome once again to Flip Classroom. And we were doing the second part of your second lesson last spring. And now I'm going to the next part of it. So before I go to the next part of the lesson, that is the last part, let me give you a quick recap. So what did we learn? Ami he part 2 Jitu Mukesh's part. So we are learning something about Mukesh. The writer talks about the child labor, about the small children like Mukesh who has to work in that hot furnaces, in dingy cells, living in those dirty lanes, all unkempt, no doors, no windows, no light. And as a result, what happened to them? As a result, they have to lose their eyesight before they become adults. So ami agor part bar ki hikisilu je writer Enis Jange koisile child labor kotha, mane hihu shramikor kotha, aru iman dukh loga ke hihu hokole Mukeshor nisina hor hor lora chali bilake he bhatit gorom bhatit কাম কৰিব লাগিছিল দিনে ৰাতি আৰু কি কাম কৰিছিলে all the time they had to make bangles আৰু সেইটো এটা কি বুলি কৈছিলে that is their family tradition আমি আৰম্ভণি পৰা কৈ আছো we talked about poverty, we talked about tradition, and this bangle making is also a kind of tradition. So traditional নিচিনাকে যেনিবা কি কৰিছিলে bangle খাৰু বনাই আছিলে bangle বনাই আছিলে আৰু শেষত যেনিবা কি হৈছিলে যিহেতুকে they have to work in that dingy cells jot bayu ba light or অহা যোৱা নাছিলে পোহৰ নাছিলে গতিকে হে আন্ধাৰৰ সেলত কাম কৰি আন্ধাৰ ভাটিত কাম কৰাৰ পিছত মানে হিহতি বৃদ্ধ অৱস্থা পোৱাৰ আগতে বা বয়স্ক অৱস্থা পোৱাৰ আগতে কি হৈছিলে চকুৰ দৃষ্টি হেৰুৱাব লগা হৈছিলে. So before we start the next part, আকৌ আমি মুকেশৰ কথালৈ বাৰু যাওঁ. মুকেশো সেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগতে এজন আছিলে, কিন্তু মুকেশ অকণমান বেলেগ আছিলে. যদিও খাৰু বনাইছিলে, when the writer asked, তোমালোকৰ চাগে মনত আছে ৰাইটাৰে যেতিয়া সুধিছিলে তেতিয়া আকৌ মুকেশে কৈছিলে যে I want to be a motor mechanic. তুমি মনত আছে চাগে? Okay. So now let's move on to the next part. So here the writer encounters a young girl named Sabita, that is in page number 18. Tomaloke sage lesson 2 uliai loisa. So page number 18 or last jitu paragraph tat ki ase Sabitar kotha ase, and there she sits along an elderly woman soldering pieces of glass. Aru he Sabita ki korisile egoraki বৃদ্ধা মহিলাৰ ওচৰত বহি খাৰু বনাই আছিল, মানে জ্বালাই কৰি আছিল, soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongues of a machine, আৰু হাতখন একেবাৰে মেচিনৰ নিচিনাকৈ কি কৰি আছিল, ঘূৰি আছিল. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. So ইয়াত কি কৈছে, as if the writer wonders, as if that little girl, does she know about the sanctity? Is a kharu bangle, he kharur sanctity to baru ki? He to janisilen nai. The sacredness, auspiciousness. So writer was wondering. And what does it symbolize? It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. মানে আমাৰ ভাৰতীয় মহিলাৰ বিবাহৰ যেনিবা এটা পবিত্ৰ এটা কথা, আৰু সেইটো কাৰণে ৰাইটাৰে ভাবিছিলে নিজে নিজে যে আচলতে whether this small girl who is busy making bangles, whether she knows about the sanctity, about the sacredness, about the auspiciousness of the bangles. So next page also, page number 19. And she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has read. Her husband, the writer talks about the elderly woman,
she talks about her husband, who is also an old man with a flowing beard. I know nothing except bangles. So he বৃদ্ধ মানুহজনে কৈছিলে যে তেওঁ আসলতে খাৰু বনৰ বাহিৰে একোৱে নাজানিছিলে. All I have done is make a house for the family to live in. So only thing he knows or he knew is to make a house or make a shed, make a hut for the family to live in. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. Is asolote Firuzabadot thoka jibur manu asile Mukeshor family logote jiman hazar lora swali aru he hihotor jibur porial asile he manu bilakor major eta hodai he orthor obhab hodai asile. এই যেটো দৰিদ্ৰতা যেটো কথা আমি কৈ আছো পভাৰ্টি সেই কথাটো আসিলে আৰু হেতুৰ কাৰণে যেনিবা আকো কি হৈছিলে এই ট্ৰেডিশনৰ কথাটো তাৰ লগতে জড়িত হৈ আছে মানে হিহতি যিবিলাক ফ্যামিলি বিজনেস কৰিছিলে এই যে বেঙ্গল মেকিংত বিজি আছিল গতিকে হিহতি আসলতে সেই অৱস্থাটোৰ পৰা কেতিয়াও উদ্ধাৰ পোৱা নাছিলে and they didn't have enough to eat খাবলৈও নাছিলে পইচাটো নাছিলে খাবলৈও নাছিলে and that very thing rings in every home আৰু সেই কথাটো আসলতে প্ৰত্যেক বিলাক ঘৰত প্ৰত্যেক বিলাক ফ্যামিলিতে asile. The young men echo the lament of their elders. Aru horu bilake deka hokole ki korisile he dangor bilakor jitu dukh lament they talk about or that the lament that echoes. The little has moved with time. Our Firuzabad asale ki hoisile very little has moved with time. It seems years of mind-numbing toil have killed all initiative and ability to dream. So Firuzabadot কি হৈছিলে এই যে মানুহবিলাক তাত অকল বেঙ্গল মেকিং এ কৰি থাকে কৰাৰ কাৰণে কি হৈছিলে তাহাঁতৰ যেটো বেলেগ এটা সপোন দেখাৰ যেটো মানুহৰ সপোন দেখাৰ হেপা ইনিশিয়েটিভ or you can call it a yearning যেটো এটা ডিজায়াৰ বা হেপা বা সমৰ্থ সেইটো সমৰ্থতাটো হেৰুৱাই পেলাইছিলে মানে all the time ৰাতিপুৱা পৰা গধূলিলৈকে চোৱাচোন all the time they see only the people who are busy in bangle making. So why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. The writer jeniba ki korisile ei manukhini koisile je asalte why don't you organize yourself into a cooperative? Ekhon tomaloke homobai kele tomaloke organize nokora homobai ekhon kele pati nulwa এটা অনুষ্ঠান জৰ পা জানিবা মানুহ বিলাকে ইজনে সিজনক কি কৰিব পাৰে সহায় কৰিব পাৰে and they have already fallen into the vicious circle of middlemen. So they have fallen into the vicious circle. মানে তোমালোকে দেখি চাই যে হে vicious মানে যিবিলাক আসলে wicked, they are already trapped in the hands of the wicked people. এই মানুহ বিলাকক যে middlemen হে মাজৰ মানুহ বিলাকক. So that means they have been exploited. Again, if you think about the theme, so all the time they have been exploited by all those middlemen. And even one of them, he is talking. And even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. Kiman dukloga kotha koise je jodi ami tenukat ami homobai onusthan korilo tetihole ako ki koribo amak janiba aru Theli hesi amak tani pele pulisor osore loi jabo tat marpit hobo as if we are doing something illegal ami janiba kiba ta ami beaini kam korisu. There is no leaders among them. At the same time, the sad thing is there is no leader among them. And as I am going to the down to that particular paragraph, they talk endlessly in a spiral. They talk endlessly in a spiral. So what is a spiral? A spiral is kind of a curve. So where there is no end and there is no beginning. So it's a kind of, so this is the spiral. So this is a spiral. And what does the writer say? They talk endlessly in a spiral that moves from, so they talk like a spiral that moves from keneke gure, that moves. It moves on. So keneke gure,
It moves from poverty to apathy, to greed, and to injustice. So, is a spiral. A spiral could be অনবৰতে আসলতে এই poverty, apathy, greed, and injustice. দৰিদ্ৰতা থাকে, তাৰ লগতে আকৌ উদাসীনতা থাকে, মানুহবিলাক very indifferent, and the same time কি আছিলে, they all the time they are trapped in this particular spiral. এইটো যেটো curve তাতে কি হৈ থাকে, সোমাই থাকে, all the time সেই poverty, indifference, সেই কথাবিলাক থাকে, লোভটো থাকে, অভাৱ all the time থাকে, আৰু তাৰ লগতে কি থাকে, injustice. আটাইতকৈ দুখৰ কথাটো কি যে আসলতে injustice, কোনো আসলতে তাহাঁতৰ বিচাৰ হোৱা নাছিলে, injustice. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা যে সেই মানুহবিলাকৰ দুখটো চোৱা. So while the writer talks about child labor, the toil, কিমান কষ্ট কৰিছিল, the hard work they have to do, but at the same time they are trapped in injustice only because of those middlemen. So while listening to them, the writer says, I see two distinct worlds. One of the family caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the saukars, the middlemen, the policemen, the bureaucrats, and all those political, all those political officials, politicians, you can call. So while talking about this, the writer says that he sees two distinct worlds. দুখন পৃথিৱী দেখিছিল ৰাইটাৰে. So দুখন পৃথিৱী কি আছিলে? এখন আছিলে the world of. So students, তোমালোকে মন কৰিবা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মন কৰিবা যে দুখন পৃথিৱী আছিলে, যে এখন আছিলে the world of bangle makers. And secondly, the world of money lenders. যিবিলাকে কি দিয়ে, পইচা ধাৰ দিয়ে, right? So the writer talks about these two worlds while they talk about the poor people. আৰু যিবিলাকে ফিৰোজাবাদত থকা যিবিলাক মানুহ আছিলে, সেই মানুহবিলাকৰ দুখ কষ্ট, while he was talking about their poverty, while they talk about their bangle making traditions, while he talks about the lineage. So they were talking about all those kinds of sufferings. So he mentions two worlds. So one is the world of bangle makers and one is the world of the money lenders. Or hey money lender jitu world, hey jikhon prithibhi, hey prithibikon ako ki asile, there's a circle of another circle. The circle is still there, the spiral, you remember, the circle is still there. Or about ki asile ako saukars, paisa jibilake diye, money lenders, middlemen, jibilak major manu bilak, policemen, the keepers of law, jibilake ain soasita kore, the bureaucrats and the politicians. So hey manu bilakor majot hey circle to te humai thake, it goes on and on, never ending. তাহাঁতৰ যিটো কষ্ট, injustice, it goes on. At the same time, এই মানুহবিলাক যেতিয়া ইয়াত সোমাই থাকে চাৰ্কেলটো, তেতিয়া কি হয় যেনিবা, সেই মিডলমেন বিলাকে কি কৰে, they cheat them, মানে ঠগি খায়. So together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down, and before he is aware, he accepts it naturally as his father. আৰু কি হয়, সেই সৰু ল'ৰা যেতিয়া পৰিয়ালৰ সৰু ল'ৰাটো যদি দেখিছে যে আচলতে দেউতাকৰ তেনেকুৱা হ'ল বা ককাকৰ তেনেকুৱা হ'ল, so without questioning anything, without thinking, without giving a stress to the mind, যে আচলতে why I can't change my own life, সেইটো চিন্তা কৰাৰ আগতে কি হয়, নেচাৰেলি সাধাৰণভাৱে আকৌ কি কৰে, সেই আগৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যন, এই যিটো ট্ৰেডিশ্যনৰ কথা আমি আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ আছোঁ, যে বেংগল মেকিঙৰ কথা ইয়াত কৈ আছে. So সেই বেংগল মেকিঙে কৰিবলৈ যায়, তাৰমানে যিটো আচলতে পৰিয়ালৰ যিটো পৰম্পৰা, ট্ৰেডিশ্যন, খাৰু বনাব, গতিকে খাৰুকে বনাব আৰু বেলেগ আৰু চিন্তা কৰা কি নাথাকে. They don't have that particular yearning, or they don't have that particular ability to dream or maybe change their life. So don't you think, isn't it sad? মানে দুখ নালাগে নে বাৰু
So মানে জেনেৰেশ্যন বাই জেনেৰেশ্যনছ অকল এটা কামকে কৰি আছে তাত কিন্তু আৰু তাৰ পৰা কিন্তু ওপৰলৈ নাই যোৱা যে কৰি পেলাই যদি সেইটো কাম কৰি বোলে তলৰ পৰা বোলে ওপৰলৈ এনেকে এখাপ এখাপকে যদি ওপৰলৈ উঠি গৈছে সেইটো নাই হোৱা they are in the same stage so isn't it sad দুখ লগা হয়নে so before he is aware he has to accept that naturally so আৰু কি কৰে জানিবা উপায় নাথাকে গতিকে আৰু স্বাভাৱিকভাৱে সেই যেটো আগৰ কাম দেউতাকে যেটো কৰিলে ককাকে যেটো কৰিলে সেই কামকে আকৌ জানিবা নিজেও কৰিব ললে and daring is not a part of his growing up but our Mukesh I'm sure you all remember the small boy so whose name was what was his name was Mukesh so our boy he is something different you know he has his own dream he has that ability to dream so what was his name was Mukesh so he was a bit different from all those young children and then when I sense a flash of it in Mukesh I am cheered so writer ki hoisile jetia Mukeshor kotha pate tetia he could see some hopes in his eyes so Mukeshor dekhar lage jeniba ekdom writer monto bhal lagi kono anondito hoy gol I am cheered tamane moi anondito holo I want to be a motor mechanic it is a prothomote koisile mondasene I want to be a motor mechanic je moi ki hom as a motor mechanic hom he repeats আকৌ ৰিপিট কৰিছে he will go to a garage and learn আৰু কেনেকৈ শিকিব সচন কিমান কনফিডেন্ট কেনেকৈ শিকিব যে এটা গেৰাজলৈ যাব গৈ পেলাই কি শিকিব গাড়ী ঠিক কৰা বা মেকানিক কেনেকৈ হ'ব লাগে সেইটো শিকিব but the garage is a long way from his home I will walk কোনে কৈছে he insist do you also dream of flying a plane তেতিয়া ৰাইটাৰে কৈছে যে তুমি আসলতে প্লেন চলোৱাৰ সপোন দেখা নেকি he is suddenly silent no he says staring at the ground in his small murmur means mukhor bitorte koa there is an embarrassed man that has not yet turned into regret so jetia koise je no mane just one no that means he was very confident that he doesn't want to fly a aeroplane mane ura jahaz cholabo nokhoje he is content to dreams of cars that he sees hurtling down the street of his town few airplanes fly over Firozabad tar tetia lake asalate Firozabadot ki dekhisile mane kekhon manhe asalte ura jahaz akashor uporot ura dekhisile odike he is content to dream of cars and that he sees hurtling down aru gotike ei Mukeshe যে হৰটো আছিল যে মুকেশে আসলতে নিজৰ যেটো সপোন গাড়ী চলোৱা বা গাড়ী মেকানিক হোৱা গটিকে সেই সপোনটোতে আসলতে কি আছিল সন্তুষ্ট আছিল আৰু হেতু কাৰণে কি কৈছে he is content to dream of cars so students with this I wonder but before I go let me tell you one thing you know আমি এই মুকেশৰ ষ্টৰীটোৰ পৰা কি শিকিলো যে one should always have a kind of yearning to do something you should always as a student you should always have a kind of yearning longing you should have a kind of initiative to dream something else eta Mukeshke swasun kot asile Mukesh Firozabad asile in all those think about all those senti lanes all about dinghy sails walking in those dinghy sails no light no air kiman dukh loga avastha but still he has that ability to dream and be his own master tamane enuko hobo lage je tumar jodi kiba ta hopon ase tumi nijeke asolte you have to ask yourself what do I want to be moi ki hobo khojisu gotike you ask yourself and aru hetu kotha khudi tumaloke tumalokor ki koribo lage hopon he hoponor file asolte hoponor fale jeniba hopon ধৰিবলৈ মানে আমি কেনেকৈ সপোনটো আমি সপোনত আমি কেনেকৈ কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰোঁ আমি কেনেকৈ এচিভ কৰোঁ আমাৰ গোলটো লক্ষ্যটো কেনেকৈ এচিভ কৰোঁ গতিকে সেইটোলৈ যাব লাগে গতিকে তাতে এই ষ্টৰীটোৰ যোগেদি ৰাইটাৰে মোৰ বোধহয় তেনেকুৱা এটা কথাই কৈ থৈ গৈছে যে আচলতে ইট ইজ নট তোমাক মানুহে কি কয় ইট ইজ নট হোৱাট আদাৰ্ছ আস্ক ইউ টু ড্ৰিম বাট ইউ আস্ক ইউৰছেল্ফ হোৱাট ডু ইউ ৱান্ট টু ড্ৰিম এণ্ড হোৱাট ইউ ৱান্ট টু বি ইন ইয়ৰ লাইফ এণ্ড বি ইয়ৰ অ'ন master. So students, with this I wind up
second lesson, Lost Spring. We'll keep meeting you in my next videos. And in the meanwhile, if you have any questions, you can contact me with the phone number that is given in the description box. And thank you once again. Thank you for watching.